Não, 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 não. Opa, tranquei. Vambora, né? Onde a gente tem que fazer? Vamos ter que lutar. Eu tô pensando Adventure aqui. time. Lutar 5 FPS. Preocupante. Um pouco, tá? Preocupante, ó. Essa região aqui tá densa. Tá carregando muito lento. E a gente vai lutar contra os inimigos aí, né? Fingir uma luta. Calma aí, deixa eu mudar os personagens aqui, né? Pra dar aquela carregada. Olha, agora os personagens estão aparecendo se for. Ah, não tá aparecendo. Vamos lá, né? Botar o plano em ação. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Ribat. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain al Akmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Nossa, a gente vai com Please wait a moment. I'll soldados. contact them Eu achei que immediately. saía nós três prender eles, ou eles tentando invadir, né, a cidade. Eu achei que seria mais ou menos isso. Você parece um verdadeiro líder quando está trabalhando. Because this is work. É, você é bem mais amigável com dois. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Pai, mas você tá Aren't com you muito even a medo. little E refletindo worried? muitas coisas What if piores. these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? Ih, já videozinho. The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matras still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru.
The academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Diálogo pouco, hein? Makes sense to me. Fala I pouco, agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. Começou pouco eles, hein? I'm so glad that this is settled. Ué, pai, você não Next estava time, lá? pay Entendi. attention during our meetings. Will do. Ué, a pai não foi nessa reunião. Estou confiante que podemos fazer isso. Just remember to stay vigilant. Footsteps. General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembourg. Luxembourg. This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Construct. Beep. Ó, pai, ó, cara. What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the academia? Prazer te conhecer também. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. E vamos pra operação, passão, vambora. Map. Hurry, bring the map. O guarda In 2 imediatamente peça o days, mapa. we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Ah, a gente não vai? Any Eu achei que a questions gente ia. about the time or location? None at all, sir. Good. See you then. A gente vai junto. Yes, sir. Pô, os eremitas vão tomar uma surra, né, velho? A gente não pode matar eles, tomar cuidado. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Sim, é uma sensação ótima. This is all due to the absolute authority of the academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. Poderoso. We will move out in 2 days. 2 dias? Pô, 2 dias? Aguarde até 2 dias, tá? Contando esse, né? Então vai ser 1, 2. Vambora. Passando esse dia. Ou já com tudo aquele lá. Será que eu passei 3 dias? Não sei. Amanheceu.
1 de madrugada. 7 da manhã, 7h30, ó. 7h30, horário bom pra trabalhar. Benny's adventure. Time for the operation. Let's go meet Sino in the desert. Vamos encontrar. Ó, todo mundo aqui treinando. Cadê o Sino? É um pouco do zoom. Tá. Melhor pegar o TP, será? É melhor pegar o TP, né? Será que esse TP é em cima? Não, esse TP não é em cima, é embaixo, né? Nossa, esse TP foi embaixo. Tomara que seja em cima, que é mais fácil. Eu ia pegar o reto ali. Exploração e aventura. O mundo inteiro transborda de energia elemental, incluindo muitas plantas e depósitos de minérios. Talvez você possa coletá-las usando o elemento certo. Certo. Usou essas dicas, né? Nossa, tô com uma dor aqui no pé da barriga. Opa, entrei. Ih, logo do lado, tá. Ó, tá carregando. Sempre quando eu caio aqui, se não tiver com um guerreiro novo aqui, vai ser melhor esse aqui. Eu espero, né? Assim espero. Olha a minha sombra. Pegada, sombra. Aqui é ação, né? Os eremitas já estão ali, sendo parados? Não. Faltando as guardas. Achei que ele com animação. Diálogo, né? Look! Over there! Our helpers have arrived already! Let's hurry over! Wait a moment. E... Oh, it's you! You're my assistant, remember? Eu me lembro, né? Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. Understood. Acho que não vão Everyone, ter the Airlights piedade. are approaching from the west. Make preparations and be ready for combat. Nossa, agora vai ter combate, pai. Halt! Oh? What a warm welcome. What do you want? Olha o tamanho do facão Judging do from cara those ali. shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I can't believe you came all this way Todo just to catch us. teatro. I'm not here to talk. Oh. Nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. Tá. Agora que rola a luta. 4 minutos. Calma aí que tá renderizando rápido aqui, velho. Ajude, sai não aprender os eremitas. Chega travou. Você vê. Não tá falando bem. Aê. Vamos lá, galera. Pode lutar, pode lutar. São 9, calma aí, deixa eu renderizar, ó. Tá funcionando bem, velho. As coisas aqui, calma aí. Boa, família, bate aí. Temos 4 minutos, né? Deixa eu renderizar aí. Vou trocar de personagem aqui. Perfeito. Calma aí, guerreiro. Pô, você tá batendo aí. Ó, ficou o corpo dele no chão. Eita, o cara voou, veio de longe voando, velho. Não vou nem ter capacidade, velho. Então posso pra caçar, né? Mas, porra, queria terminar o mais rápido possível isso aqui, mas tá cavando muito. Vem aqui, velho. Tá 5 FPS, pô. Terminar isso aqui o mais rápido possível. Pronto, isso aqui já foi, vai nascer outro, né?
Tá voltado, vai ficar 30 FPS, mas já tá assim. Eu quero ver uma coisa aqui. Tá tudo baixo, né? Não ficou, não puxou no alto nada não, né? Não. Tá, beleza. Tudo tá aí. Isso aqui tudo, o HD não tá conseguindo processar. Tá de F, hein, velho? Pô, triste. Ué, o líder vai morrer primeiro? Foi preocupante, né? Tá, só falta 6 agora. Cadê? Já vou soltando a habilidade de todo mundo, que assim depois do jogo já entende que não é a primeira vez que eu tô lutando. Essa luta aqui tá travando um pouco, hein, velho? Vou até usar o taco de Shogun, velho. Travar tudo, mas depois volta ao normal. Só pro jogo entender o que tá acontecendo aqui, no PC. Tá, agora já deu tempo, né? Só pro jogo entender, né? Eu tenho que todo mundo aí, agora a Switch vai ficar mais fácil e não vai travar. Sempre é assim, quando eu fico muito tempo sem jogar. Quando eu vou voltar, todas as habilidades parece que é a primeira vez que eu tô lutando. Aí ó, você viu, eu lutei agora, foi de boa. Nossa, eles estão apanhando muito. Deixa eu ver agora, deixa eu testar aqui com a ult da Shogun. Pra ver se aí vai travar. Aí, não travou, ele tem. Eu não sei qual é, velho. Não travou agora. Pelo menos já tô aquecendo, né? Perdemos todos. Nem sangraram. Subdued them. The operation is now over. All Aramite mercenaries and related personnel in the area Onde eles have vão been ser arrested. levados? You pitiful Dendro Archon dogs! You'll regret this! I'm afraid you'll regret it first. King Jeshred will curse you, and you will all! Silence! Silêncio, silêncio mesmo, hein? Oh, Ih, tomou um na nuca ali, desmaiou. Restrain them and take them back to Caravan Ribat. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. Yes, sir! Os guardas voltam, né? Todo mundo Mahamatra foi. Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Ribat and ask for me. Understood. You are dismissed. There they go. Não, Let's talk elsewhere. Ó, Fale, velho. Vamos conversar, né? Vocês entram num lugar seguro, sequencial. Tá. This Muito part of the rápido. plan went really well. Tá indo muito bem, velho. Yes. Começar a Things went suspeitar. Tá perfectly. tudo dando muito That's certo, saca? fantastic. Vai dar merda That alguma hora. punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Ribat and oversee the group's transport. I promise. Obrigado, I'll get everyone Simon. into Sumeru City safely. Obrigado, Simon. Yeah, you're the reason why everything went so well. É, tá tudo correndo muito bem, cara. Tô It's not the time preocupado. to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? Também estou um pouco preocupado com isso. I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about things like this. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. Bom, então a gente vai depois com o Dia, depois com o guerreiro lá verde, né? Eu não consigo pronunciar o nome. Eremita, né? Acredite? Assim? Tá, calma aí, pô. Que monstro tá vindo me bater aqui, velho?
Como se estivesse do lado de Deus. Calma, a gente fica no próximo, né? Nossa. Ainda bem que tá chegando meu presente aí, né? Que eu mesmo me presenteei. Isso aqui vai parar. Eu espero. Tudo dê certo. Continuamos no próximo. Continuamos no próximo.